Пока еще рановато, пока остановите запись через 5 минут. I'm glad to see you all today. We are going to start in about 5 minutes to let everybody who's being late a little bit room of wiggle to join from the very beginning. As you remember, this week we continue our previous webinar with the special guest, Yuri Igorovich Perfilyev, who is one of the researchers of Greater Monkey-Bissau, a pediatrician with several decades of experience, and also a wonderful and experienced scanner professional. So as you remember last week, we spoke about the symptoms of various eye problems in children and how we can use Skinner to address it. We didn't cover everything, so today we will finish the ophthalmologic conditions and how to use Skinner to address them. And we will also continue on other types of problems connected with children and Skinner therapy. So we'll proceed in a couple of minutes. Right now, your microphones are off, but as we will finish with the theoretical part, we'll ask you to switch on your microphones if you have any questions. So this is when me and Yuri will do our best to answer them. Okay, so 2 minutes. Okay, I believe everybody who were about to attend the webinar are already in here in our room. So once again, oh, I see, Rosemary is being late. Let us let us wait for Rosemary to connect first, and then we are going to start. Okay, so Rosemary is now with us.
Once again, your microphones are now off. I will ask you to switch them on in the end of the theoretical part. The only exception will be for Yuri. Yuri, could you please switch on your microphone? Okay. Юрий Игоревич, можете сказать пару приветственных слов? Добрый день. Я рад, что сегодня тоже пришли посмотреть на нашу презентацию любителей и профессионалы в скенер-терапии, потому что будут показаны достаточно убедительные результаты в начале лечения миопии у детей, а затем результаты лечения нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. Okay, so Yuri is saying hi to everyone and reminds you that first we'll finish the ophthalmological block of our previous webinar and presentation from last week. And after that, we will discuss even more scanner in pediatrics, and we will talk about how scanner can help in working with neurogenital bladder dysfunction and urination dysfunction in children. So Yuri, please, you have the mic. Роман, одну минуту. А вам не удобнее будет, скажем, мне на русском языке показывать? Или это уже сложно? Юрий Игоревич, откройте у себя на русском языке. Мы же сейчас работаем с зарубежными слушателями. Им наверняка будет на английском удобнее читать. Понятно. Мне только У вас же есть русская презентация? Ну, есть, но не перед моим носом. Но неважно. Итак, вначале мы определяли, имеются ли различные соматические заболевания у детей с миопией. Okay, so first, we will talk about the research methods and how we came up with the fact that Skinner is effective against myopia and other ophthalmological diseases. So first, we identified the presence of concomitant somatic pathology. Затем уточняли, нет ли генетических заболеваний, которые могли бы способствовать нарушению зрения. After that, another research method, step 2, was to establish whether children had any kind of burdened heredity. В дальнейшем у каждого ребенка мы смотрели остроту зрения, рефрактометрию, и чрезвычайно важный показатель – это резерв аккомодации. Also, each child was studied and checked for visiometrics, refractometry, and for accommodation indicators. So we measured the accommodation reserve for each child. Затем измерение давления, нейрофизиологические параметры и эхобиометрию, то есть количество жидкости, которое вырабатывается на данный момент в глазном яблоке. We also measured the blood pressure, the neurophysiological parameters, and we performed echobiometry, or otherwise we determined the volume of liquid produced in their eyes. Следующий слайд. Итак, мы исследовали остроту зрения и все остальные параметры у 65 детей от 7 до 15 лет. Причем, значит, все это проводилось в отделении по охране зрения у детей в нашем городе, в Ростове.
there was a total group of 65 children participating in these studies, and we measured various parameters that are related to acuity of vision. There were children from 7 to 15 years old, and all studies were carried out in the Department of Children's Vision Care of the Regional Children's Hospital in the city of Rostov-on-Don, Russia. Вот на прошлом нашем занятии мы говорили о синдроме усталости глаз, который при отсутствии лечения перерастал в спазм аккомодации, была миопия средней, даже тяжелой степени, и вы видите, ну, примерно это 10 детей было с миопическим астигматизмом. Remember when last week we spoke about eye fatigue syndrome, which leads into the more severe form of condition, which is spasm of accommodation, or also called the false myopia. So there were child with both conditions like this. There were children with myopic astigmatism, about 10 children, and there were children with mild, moderate myopia and high myopia. Следующий слайд. Итак, всех больных мы разделили на 3 группы. Первая группа, которая получала традиционное лечение у глазных врачей и смотрели показатели остроты зрения до и после лечения. Вторая группа, примерно одинаковая по количеству детей, которым мы проводили моноскенер-терапию и также смотрели до и после лечения. И, наконец, третья группа – это дети, которые получали комплексную терапию, то есть ту, которую обычно назначают офтальмологи, плюс наша скенер-терапия. Значит, что я хочу подчеркнуть? Вот это низкая острота зрения, когда ребенок видит только первую, вторую, ну, в крайнем случае, третью строчку на таблице с буквами, да, офтальмологическая таблица. Ну, как бы считается зрение комфортным, если Юрий человек... Григорьевич, позвольте, вы уже очень много сказали, позвольте мне перевести все, дальше мы пойдем. Okay, so this picture represents how the studies were carried out. There were 3 more or less equal groups of children that received different types of treatment. Group 1 involved children who received only traditional treatment that is usually prescribed by ophthalmologists, and this is the traditional eye care that we all know. Group 2 included only scanner therapy. So these children received only scanner sessions. And group 3 received complex treatment of scanner therapy combined with the traditional treatment prescribed by eye doctors. Also, Yuri wants to underline some certain things. First, you see there are 3 colors here. So the purple color represent the low visual acuity. What is understood by that? In this case, the low visual acuity is when a certain kid could only read the first 2 or 3 lines of the standard table with letter or digits that is used to check the visual acuity. So low visual acuity means that they can only read 2 or 3 top lines with biggest symbols. Продолжайте, пожалуйста, Юрий Игоревич. Вы видите, что и в первой группе в результате лечения
офтальмологами. Давайте, Юрий Игоревич, я только низкую остроту зрения объяснил. Давайте объясним еще две остальные группы, пожалуйста. Вот это объясню, да? Также Да. вы видите, что во всех трех группах в результате лечения зрение улучшилось. И у тех, у Юрий кого Игоревич, был... давайте объясним, что такое зона комфорта и что такое высокая острота я зрения. Мы думал, что объяснили, вы что это такое сказали. низкая. Да. Вот Итак, я это еще... Да. что такое низкое, плохое зрение? Это когда ребенок видит только первую, вторую, в крайнем случае третью строчку на вот офтальмологической таблице, на которой буквы. Ну, давайте. Это мы уже сказали. Нам нужно Сказали. объяснить, что такое Средняя второе и это да. 4-я, 6-я строка. И когда ребенок видит 7-ю и более низкую строку, мы говорим о высокой, ну, достаточно, так сказать, остроте зрения. And also there are two other groups, which includes the visual comfort zone, when children can read up to seventh largest line, and high visual acuity group, which means that children can read even lower lines that are the most hard to see. Итак, вы видите, что в каждой группе наблюдалось улучшение зрения. Не так ли? Но... So you can see that... Говорите. that in each group there was a visual improvement as far as you can check before and after the treatment. So each diagram here represents the data collected before the study and after. И вы видите, что, конечно, наилучшие показатели, даже достигая высокой остроты зрения, получились, когда мы проводили комбинированное лечение. And you can easily see that the best outcomes were obtained in the third group, where we combined the scanner therapy with traditional treatment measures. And we can even see that we had certain number of children with high visual acuity, whereas there were no such children before the treatment in this group. Ну, следующий слайд. Здесь те же самые группы детей, те же дети. Вот первая группа – это лечение традиционное, только скенер-терапия и комплексная терапия. Что же смотрели? Электрическую чувствительность сетчатки. So these are the same three groups, but tested in various dimensions. So what we checked the electrical sensitivity of the retina. We checked the electrical lability of the optic nerve, and we can see what is represented by green and orange color here. So normal state is represented by green columns, and we see drastic increase, the most drastic increase in the normal conditions in the third group. Ну, то есть в норме, вы поняли, сигнал менее 70 микроампер, уже на этот сигнал должна реагировать сетчатка. А вот когда, так сказать, она реагирует только при большем, так сказать, больше электрическом импульсе, это уже нехорошо. Ну, собственно, вы рассказали фактически об этом. Ну, смотрите. So, for example, if we check the electrical sensitivity of the retina, we see that the normal state is when the eye reacts
to the electrical pulses of up to 70 milliamperes. When the eye reacts on higher pulses, 70 milliamperes and more, this is not considered okay for the eye. So we can see the proportion of these two conditions before and after treatment in different groups. Ну и, наконец, какая должна быть частота, чтобы сетчатка на нее реагировала? В норме она должна быть выше 45 Гц. А вы видите, у достаточного количества больных она была ниже и уже, так сказать, реагировала. Это патология. Ну и вы видите, что, в общем-то, вот тут очень существенную долю в улучшение вносит именно скенер-терапия, даже когда она в виде, монотерапии. Ну, а после, так сказать, комбинированной терапии этот показатель нормализовывался у всех. So you can say that even taken as a monotherapy, scanner treatment shows better results than the traditional therapy. And the most wonderful achievements can be seen when it is combined with it. So we always underline that scanner treatment is more than okay to be used with standard treatment, standard prescribed drugs, because scanner treatment opens its potential when it is naturally merged into the complex treatment. Следующий. А вот это мы будем с вами просматривать результативность скенер-терапии для нормализации резерва аккомодации. Что такое резерв аккомодации? Вот в норме, если поставить линзу до 3 диоптрий и даже выше перед таблицей офтальмологической, то все равно человек, у которого хорошее зрение, будет видеть буквы. Давайте, переведите. So let's now talk about the accommodation reserve. Here you can see the difference between the groups in addressing this condition. So what is exactly an accommodation reserve? In normal state, if we take the standard table used to check the visual acuity and put a lens of 3.0 diopters between our patient and the table, our patient in normal condition would still be able to see the letters and still be able to read the table. So this is considered the normal condition, the normal state in terms of accommodation reserve. Так, вы сказали все 3 параграфа, да? Нет, я только что вы сказали. Про норму, да? Значит, когда человек видит буквы, только если линза до 1,5 диоптрий, а выше не видит, мы говорим, что у него уже снижено зрение, снижен резерв аккомодации. When our patient is able to see the table only when the lens is less than 1.5 diopter, and if it is more than 1.5, it is already impossible for our patient to see the table, we may conclude that in this particular patient, the accommodation reserve is decreased. И, наконец, если поставить диоптрию 0,25, а человек уже не будет четко видеть буквы на таблице, мы говорим об отсутствии резерва аккомодации. And respectively, if we put the lens of 0.25 diopter
and everything above it will already prevent our patient from seeing the table, we can conclude that in this case, we witness the absent accommodation reserve or the absence of this reserve. И вот давайте посмотрим на первую группу. Практически у 3/4 резерва аккомодации не было. У четверти он был снижен. В результате лечения вы видите, что улучшение наблюдалось у 70% больных, а у 10% даже нормализация резерва аккомодации. Let's look at group 1 that included that received standard ophthalmological treatment. We see that before the studies, 75% had absent accommodation reserve, whereas only quarter of this group had decreased accommodation reserve. And after treatment, we see improvement in 70% of our patient, and 10% even had even obtained the normal accommodation reserve. Во второй группе, которая получала моноскенер-терапию и которая была примерно равна, да, одинакова с первой группы, мы видим значительное улучшение результатов. То есть было 35% со снижением, мы добились 80%, а у 15% даже нормализовался этот самый резерв аккомодации. When we look at group 2, that received only scanner treatment, it looks pretty much similar to the group 1 before treatment, but we see that in this case, 80%, like 80% of our patients witnessed improvement, and 15% of them even became even entered the normal range. И, наконец, в третьей группе, где проводилась комбинированная терапия, мы видим принципиальное улучшение результатов. У 65% мы добились нормального резерва аккомодации. Ну, переводите. And in group 3, we see fantastic results where 65% of our participants entered the normal range of accommodation reserve. Следующий слайд. Здесь же мы определяли минутный объем внутриглазной жидкости, который вот характеризует вот внутрицеллярную, так сказать, достаточное количество этой жидкости вот вырабатывается в единицу времени. Another parameter that was analyzed during the studies is the minute volume of intraocular fluid production that indirectly characterizes the blood supply to the ciliary body of the eye. Putting it more simple, we studied the amount of liquid produced in a certain unit of time and compared it to normal range, to normal amounts. Вот вы видите, в первой группе до лечения нормальная выработка жидкости была только у 15%. После окончания 60%. Ну и, наверное, я продолжу. Во второй группе изначально только у 10% была нормальная выработка жидкости, после лечения у 70%. И, наконец, в третьей группе до лечения было 12%, и вот здесь нормаль 95%. And we can see that in the first group, the production, the normal production was only 15% of patients. After the treatment
after the treatment, it was 60. In second group, the total percent of patients with normal volume of intraocular fluid production was 10%, and it became 70 after the treatment. And the third combined group, we see the improvement from 12% to 95%, which is absolutely amazing. Следующий слайд. Так. Здесь я хочу показать лечение, которое проводится в Институте глазных болезней имени Гельмгольца, это в Москве. Это иглорефлексотерапии результаты, да, то есть у ребеночка везде здесь иголочки. А у нас, когда мы ставим эти электроды наши выносные глаза, то как раз и покрываем все эти рефлексогенные зоны. This slide is pretty interesting because this is the scheme of acupuncture therapy that is taken from the Institute of Eye Treatment named after Gerngold in Moscow. So this is one of the major ophthalmological medical institutions. And what is interesting that these are the points used to treat the eye conditions with acupuncture. And what is interesting is that when we use the double ophthalmological electrode, the goggles, with our scanner device, we cover all of these points, and we are able to achieve as good or better results with scanner. Ну, а вот левый слайд я хочу подчеркнуть необходимость комплексной терапии. Не только электрод глаза, да, выносной, но и, безусловно, встроенным электродом работать, ну, в данном случае шейно-воротниковая зона, да, в индивидуально дозированном режиме. But we also would like to underline the importance of combining your scanner therapy. So not only focusing on the eyes or using the goggles, but it would be also great to combine it with the treatment of general zones. So for example, right here we can see how to treat the color zone with your built-in electrode in individually dosed mode. So when each placement, when you do separate electrode placements on the skin, and each placement is treated until the dose. If you would like to learn more about the dose, we would recommend you to check the recordings of one of our previous webinars, completely dedicated on to this topic. Так, ну, здесь, я думаю, мне нечего комментировать. Здесь просто, ну, зачитайте так, как считаете нужным. Also, it is good to know that both local reflex mechanisms and the general reaction of the body to the action of an external factor take part in the implementation of the positive influence. Local effects of pulsed current delivered by scanner device are manifested by activation of blood microcirculation processes and improvement of tissue tropism, not only in the local impact area, but also in the eyeball itself, as in the organ associated with this area of the skin. So we're not only treating the skin or the area underneath the electrode, but also the organ connected to the skin projection. And this is all according to the principle of the cutaneous visceral reflex. Remember what we said during our previous webinars, that the skin is first the biggest organ in the human body, and second, it
comes from the same tree, from the same nervous tree when our body develops in infant stage. It comes from the same nervous branch that the nervous system of the body. So they are closely connected to each other. And this is why we have this cutaneous visceral reflex. Real vasographic data reliably confirmed the effect on regional hemodynamics, or in other words, the increase and normalization of minute fluid production, which is important for the health of our eyes. And also, what is important, that the data from tomographic studies that we run in the past confirmed the fact of normalization and prevention of microcirculatory hypoxia in children with myopia. Ну и следующий слайд. Ну что ж, я думаю, что вот этими исследованиями, нет, поставьте предыдущие, этими исследованиями достаточно объективно доказана целесообразность и даже более высокая эффективность скенер-терапии в комплексном лечении заболеваний вот, миопией. Ну, я думаю, мы пожелаем нашим пациентам как минимум видеть 7-ю строку после лечения с аппаратом сканер. So to sum up the ophthalmological part of our presentation, we would say that it was the effectiveness of scanner device was proved by clinical studies, by serious research, and Yuri would like to wish you to use scanner for treatment of these conditions, and he also he would like to wish all the small patients to see the 7th line of the table after the treatment. Ну, давайте теперь следующую, тему. Итак, мы сегодня поговорим о лечении аппаратами сканер неврологической дисфункции мочевого пузыря у детей. The next theme we're going to discuss today is the scanner therapy in treatment of neurogenic bladder dysfunctions in children. Следующий слайд. Итак, под нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря мы понимаем нарушение резервуарной и эвакуаторной функции мочевого пузыря в результате самых различных механизмов регуляции его работы на различном уровне. So what is the neurogenic bladder dysfunction? It is a variety of disorders of the reservoir and evacuation functions of the bladder developing as a result of damage to various mechanisms of regulation of urination of various origins and at different levels. Итак, какие же патогенетические факторы могут привести вот к этой нейрогенной дисфункции? And there are several pathogenic factors that can lead into the neurogenic bladder dysfunction. Следующий слайд. Итак, не нужно думать, что если имеется патология мочевого пузыря, то нам нужно лечить только мочевой пузырь и какие-то нарушения в нем. It is a wrong thought to assume that if there is any kind of bladder dysfunction, that we only need to address and treat the bladder, completely ignoring other treatment zones or other organs. This is wrong.
И на первое место я бы поставил именно подавление супраспинального влияния на спинальные центры мочеиспускания. То есть подавление тех центров, которые находятся у нас в головном мозге. Because one of the main mechanisms that form the bladder dysfunction is the insufficiency of supraspinal inhibition on the spinal centers of urination. So basically, it uh, depends on the brain really hard, and some neuroprocesses that happens in our body are responsible for the bladder dysfunction. Несинхронное развитие вот этих вот мочевых центров, которые определяют мочеиспускание. Ну, извините за повторение. Another mechanism that form the bladder dysfunction is the non-synchronous development or maturation of urinary regulation systems. Наконец, дисфункция нейроэндокринной регуляции. То есть, что входит в органы нейроэндокринной регуляции? Это и гипоталямус, и гипофиз, их связи с различными отделами мозга. There is also a dysfunction of neuroendocrine regulation, which includes hypothalamus or hypophysis and other regions of our brain. Плюс гормоны, которые находятся в гипофизе, дальше в надпочечниках, ну и в половых органах. Вот связь этих гормонов и того, что было сказано. And it also includes hormones, those in the hypophysis and other areas of our body. Нарушение чувствительности рецепторов мочевого пузыря. Then goes the impaired sensitivity of bladder receptors. Нарушение биоэнергетики, то есть недостаточное поступление необходимых веществ с кровью в детрузор мочевого пузыря. Детрузор – это мышцы мочевого пузыря. Also, the violation of detrusor bioenergetics. What does that mean? Detrusor is the muscle that control the bladder, and bioenergetic is the complex of controlling measures for these muscles. И, наконец, нарушение так называемой вегетативной или автономной нервной системы на различных уровнях регуляции. And finally, the dysfunction of the autonomous nervous system on different levels, because the autonomous nervous system is the driver of our body that also controls the process of urination. Вегетативная нервная система определяет функции всех внутренних органов нашего организма. Это я уже сказал. Сказали, да? Состоящая из симпатических и парасимпатических нервов, активность которых порой обратно пропорциональна друг другу. And we need to remember that the autonomous nervous system consists of sympathetic and parasympathetic nerves, which activity is often reversely connected to each other. Так, симпатические волокна, как правило, стимулируют работу тех или иных органов, стимулируют работу мышц, а парасимпатические, напротив, они, скажем, и уменьшают давление, и уменьшают тонус мышц, ну и так далее.
because sympathetic nerves are involved into launching some certain processes or activating some body functions or activating certain contract certain muscles, etc. Whereas the parasympathetic nerves are involved into seizing certain processes or stopping production of different hormones or stopping the neurohumoral activation of certain processes. Следующий. Ну и я хочу подчеркнуть, что вот эти нарушения, которые проявляются, изменения, которые проявляются в нарушении функции мочевого пузыря, могут вести и к рефлюксам, это обратному ходу мочи, который, в свою очередь, приведет к мегауретеру, гидронефрозу, различным инфекциям мочевых путей, вплоть до хронической почечной недостаточности. Such innervation disorders in the neurogenic bladder in children can cause the development of vesicoureteral reflux, megaureter, hydronephrosis, infectious complications like cystitis or pyelonephritis, and up to the development of chronic renal failure. И вот следующий слайд как раз и показывает, что рефлюксы могут быть на различном уровне. То есть в данном случае под словом рефлюкс мы понимаем обратный ход мочи, какое-то препятствие, которое не позволяет идти мочи по положенному ей пути. So what do we understand by the word reflux? Reflux is the event of the reverse flow of the urine. If the urine by for some reason is flowing backwards or something prevents the urine from leaving our body, this is something we call the reflux. And there are three types of reflux: the renal pelvic reflux, the uteropelvic reflux, and vesicoureteral reflux. Все это способствует тому, чтобы, например, вот везикоуретральный рефлюкс, мочи, так сказать, не достаточно поступает в мочевой пузырь, а ее много скапливается в мочеточнике. Он расширяется и, так сказать, все это ведет к мегауретеру. So, for example, the vesicoureteral reflux is when the urine does not enter the bladder in enough volumes because it is collected in the ureter, and this all causes the megaureter. То есть, если его вовремя не ликвидировать, то здесь в лоханке, так сказать, почек будет уже собираться большее количество мочи, которое будет застаиваться. And that will lead to larger volumes of urine accumulating in the renal pelvic in our kidneys. So it will stay there for a longer time, and that will lead to catastrophic consequences. И в итоге приводить к хронической, вначале к пиелонефриту, то есть к инфекции мочевыводящих путей, а затем и к хронической почечной недостаточности, потому что будут отмирать клетки
почки. Because first it will lead to chronic pyelonephritis, and then after that, if it is not addressed properly, it will even lead to the kidney insufficiency when the cells of our kidneys start to die. Так, следующий слайд. Вот посмотрите. Есть сфинктеры мочевого пузыря. Они, естественно, не дают моче вылиться из мочевого пузыря, пока он не наполнен. То есть они сокращены. So, as far as you can see, the anatomy shows us two sphincters of the bladder that prevent the urine from leaving the bladder before time. So when they are tense, when they are contracted, the urine stays inside the bladder. А вот это детрузор, он вообще состоит из 3 слоев мышцы, который сокращается при мочеиспускании. И в этом ему помогают мышцы тазового дна. And this is the detrusor or the bladder muscle that consists of 3 layers of muscles actually. And when it contracts, it is participating in the process of urination. And in this, it is assisted by the pelvic floor muscles. Следующий слайд. Итак, когда мочевой пузырь набирается, да, детрузор расслаблен. Затем... So what is... говорите, да. The physiology of urination is the following. When the bladder is full, it is relaxed. Затем сфинктеры и мышцы тазового дна, вот они как бы предотвращают, да, мочеиспускание, которое, последует затем при наполнении мочевого пузыря. The sphincters and pelvic floor muscles prevent the urine from flowing out of the bladder. И вот затем, так сказать, импульсы из центральной нервной системы, вот тут вот гипоталямус, задняя часть гипофиза при наполнении мочевого пузыря посылают тогда уже импульсы к мышце, детрузору, который начинает сокращаться. So when the bladder fills, the impulses from the walls of the bladder along the nerve fibers go straight into the brain, into hypothalamus, and we feel the urge to urinate. Сигнал сокращается, и сфинктеры расслабляются, и происходит пускание. And then the brain sends the signal to contract the bladder and relax the sphincters. So this is when the urination happens. И следующий слайд, на котором вот давайте повторим, что было сказано, но согласно, так сказать, вот именно, вернее говоря, уже о мочевом пузыре и сфинктере. Итак, моча только собирается. Мышцы расслаблены. Сфинктеры, наоборот, сокращены. So this is the scheme of the urination process, how it usually proceeds. First, the detrusor is relaxed. The urine is collected in the bladder, and the pelvic floor muscles are contracted, preventing it from leaving the bladder. Затем моча продолжает набираться. У нас уже появляется
позыв к мочеиспусканию, но органы в центральной нервной системе не дают, так сказать, возможности детрузору сокращаться, потому что это мы уже регулируем нашей центральной нервной системой. То есть мысль какая? Да, набирается, но мочеиспускания нет. Мы, так сказать, сдерживаемся. Это определяется центральной нервной системой. As the bladder fills, we feel the first call for urination, but it is delayed until a certain time by our brain because we consciously, because the brain controls the pelvic floor muscles and the sphincters. И, наконец, когда человек имеет возможность, да, в туалете уже, опорожнить свой мочевой пузырь, происходит, опять же, под контролем центральной нервной системы сокращение детрузора и расслабление сфинктеров. And when the situation is appropriate and we are feeling the urge to urinate, the detrusor contracts and the sphincter and pelvic floor muscles relax, releasing the urine to leave the bladder. This is when the urination happens. Ну и затем все начинается сначала. And everything goes back to stage 1, so the cycle repeats itself. Следующий слайд. Итак, до 6 месяцев, переходим к деткам уже, да? До 6 месяцев нет сигнала к мочеиспусканию. Как только набирается мочевой пузырь, так сказать, происходит мочеиспускание. Мозг пока еще не участвует в этом процессе. Ну и ребенок может мочиться до 20 раз в день. So from birth to 6 months of age, the bladder empties as urine accumulates, and the brain is not involved in this process. The newborn child may urinate up to 20 times per day. Следующий. А вот уже после года начинают активно формироваться механизмы, определяющие мочеиспускание, все эти рефлексы, и окончательно они должны быть сформированы самое позднее, к 4-5 годам, а вообще в настоящее время считается к 2-4 годам. Давайте переведите. So the active formation of a conditioned reflex begins after 1 year of age and usually should be formed by the age 4 or 5, but now the tendencies show that it usually happens in age 2 to 4. Я думаю, вы наблюдали даже у своих деток, у внуков, когда рефлекс на мочеиспускание, ну, с вашей помощью, формируется уже где-то к 2 годам. В 2 года ребенок уже дает понять, что, ну, он желает помочиться. If you are a parent or a grandparent, you may noticed that usually already at age 2, children start to communicate with you, letting you know that they are willing to urinate. Ну, и, собственно, продолжение мысли, да, что центральная вот регуляция на задержку мочеиспускания, вот этот рефлекс, ну, в дальнейшем, так сказать, ну, определяется емкостью, ну, и возрастает, так сказать, емкость мочевого пузыря, прежде чем ребенок помочится. And obviously, the central inhibition of the urination reflex is formed according to the bladder capacity. As it increases, it continues to develop. Следующий слайд. Ну вот, если после 4 лет у ребенка продолжается вот такое
нежелательное, да, мочеиспускание, мы его считаем патологическим, и уже нужно обследовать ребенка и назначать лечение. Ну вот для примера диагноз ночное мочеиспускание тоже, в общем-то, надо лечить в 4,5-5 лет, не позже. So, the regular urinary incontinence is considered pathological after 4 years of age. So this is the threshold when the child requires examination and treatment. And enuresis, or so-called night urination, should be addressed and should be treated in ages 4 to 5 and no later. Следующий слайд, но нам еще минут 20, наверное, надо. Так вот, какая же клиническая характеристика различных форм дисфункции мочевого пузыря? Итак, Ага, ну говорите. Юрий Игоревич, может, мы тогда немножко ускоримся? Ускоримся, да. Значит, смотрите, вот здесь, так скажите, на слайде представлены 4, ну, здесь 2, на следующем слайде еще 2 дисфункции вот мочевого пузыря. Ну, и здесь вот подчеркнем, что частая, маленькими порциями. Ну, вы это все видите и расскажите тогда, пожалуйста. There are 4 types of bladder dysfunctions that will be shown on your screen. So you can see the signs for each of these 4 types. There is a hyperreflexed maladapted bladder, hyperreflexed posterior bladder. You can see the signs on your screen. And there is also the normal reflexive non-adapted bladder and the hyporeflex bladder. Вы чуть-чуть прокомментировать или пусть сфотографируют там как-то, да? Ну, я думаю, что и так это визуальная информация достаточно легко Да, считывается. Хорошо. Следующий тогда. Слайд. Давайте. Ну вот на картинке вы видите гиперактивный мочевой пузырь и нормальный. То есть здесь мочеиспускание происходит, когда мочи в мочевом пузыре еще, ну, когда мочевой пузырь не наполнен, а оно происходит. А здесь, видите, все, мышцы сокращаются, и мочеиспускание, когда уже мочевой пузырь практически наполнен. So here we can see the difference between the hyperactive bladder and the normal bladder. The hyperactive bladder is when we feel the urge to urinate even when the bladder is not full. Следующий. Вот здесь вы видите нормальный мочевой пузырь. Он наполнен, но мочеиспускания нет. А здесь вот наполнился и идет мочеиспускание. То есть вот при таком нарушении, как правило, мочеиспускания редкие, большими порциями. In this type of dysfunction, when even with the full bladder, the urination is very sluggish, they are intermittent, they are seldom, and there are large volumes of urine during the urination. Следующий слайд тогда, как сказали. Вот здесь я бы хотел, конечно, чтобы вы сфотографировали эту таблицу, потому что вы по ней сможете судить об эффективности лечения, проверяя и общее количество мочи за сутки, и сколько, так сказать, раз, и в каком объеме. Ну, тут, собственно, комментировать нечего, желательно вот ее сфотографировать. So I would like you to save this table
because it presents the normal amounts of urination and the normal rates of urination for every age group. So it is very important to check whether the child needs to be treated or not, because we can see that there are certain normal ranges for each age in terms of daily amount of urine, the number of urinations per day, and the single amount of urine per urination. So all of these three parameters can be easily measured if we have such goal. And this is when you can check whether or not the treatment is needed. Ну, следующий слайд, как сказали. Так, то есть вот как мы, так сказать, можем проверить, да, и какими методами. Ну, это, наверное, тоже зачитайте. Главное, вот, ну, тоже вот этот абзац, чтобы они запомнили, да. Зачитайте, пожалуйста. For an approximate diagnosis of the type of neurogenic dysfunction at home, you can use simplified urofluometry. This method consists of measuring the volume of the bladder at which the urination occurs, the duration of urination, and calculating the speed of the speed of urination. So to determine these indicators, the child must urinate into a measuring container. One of the parents records the moment of the beginning and the end of urination using a stopwatch. You can use your phone. If the volume of urine is less than 200 milliliters, a urination rate of 7 to 11 milliliters per second is considered normal. When the volume of urine excreted is more than 200 milliliters, the normal urination rates range from 12 to 20 milliliters per second. Следующий. Ну вот, например, да, ребенок помочился в течение 10 секунд. У нас у всех теперь есть телефоны, в телефонах секундомер, поэтому мы вполне можем, так сказать, проверить, за сколько секунд прошло мочеиспускание. Количество мочи 150 миллилитров. Таким образом, скорость мочеиспускания 15 миллилитров в секунду, которая выше, чем нормальная, и может говорить о гиперрефлекторном типе дисфункции. И наоборот, ребенок мочился в течение 60 секунд, а объем 300 миллилитров, скорость 5 миллилитров в секунду. Таким образом, мы уже понимаем, что речь идет о гипорефлекторном типе нарушений мочеиспускания. So here are two cases to help you visualize how your measurement occurs. In case one, the child urinated for 10 seconds in total, and the amount of the urine in the container was 150 milliliters. So the urination rate is 15 milliliters per second, which is higher than normal. And in this case, we suggest a hyperreflex type of dysfunction, and vice versa. Another case, the child urinated for 60 seconds, and the amount of urine is 300 milliliters. In this case, the rate is 5 milliliters per second. This indicates a hyporeflex type of dysfunction. Следующий. Так. Ну, я хочу подчеркнуть, что обычно очень много лекарств рекомендуют. Например, при гиперрефлекторном до 13 групп лекарств, все они имеют какие-то побочные эффекты. И, конечно, все равно всегда рекомендуют дополнительную физиотерапию. И, конечно, наиболее эффективным методом вот здесь и будет наша скенер-терапия.
There are many groups of drugs recommended to treat this condition. For example, to treat only the hyperreflexic dysfunction, there are 13 main groups of drugs. Many of them, they have certain contraindications that are compared to their benefits. We would like to remind you that according to our studies, scanner therapy showed high effectiveness in treatment of any type of neurogenic bladder dysfunction. So you can use as a monotherapy, you can combine them to any prescribed drugs, and you will get good results. Так, следующий слайд. Да? Вот. А это уже речь идет о том, какие методики мы должны проводить. Да? Это и методика ладошки в том числе. Вот мы говорим о, так сказать, параметрах при индивидуально дозированном режиме, при субъективно дозированном режиме. Ну, то есть это вы можете прочитать. Тут, собственно, комментировать особо нечего. Все написано. So now let's get into the actual treatment techniques. So what treatment areas are advisable to be included? First, the palm zone. There will be two zones in lower abdominal area and lower back area. So these will be the projections of your palm or the patient's palm into the lower abdomen in the front, and the lumbosacral region or the lower back. The projection of the 7th cervical vertebra. This is the third treatment zone. And the fourth treatment zone will be the suprasternal notch, right under your neck. So what we do, we work in the palm zones in the individually dosed mode. So single placements each until the dose. So this is the dose mode treatment. Or we can also use the subjectively dosed mode when we just move the electrode on the skin. In individually dosed mode, we work in the default scanner mode. So just switch on your device and start working. Frequency 90 Hertz, standard frequency modulations are disabled, energy comfortable. In subjectively dosed mode, we can work with frequency of 90 Hertz combined with the intensity 3. Or we may work with the local pain reset. Дальше. Ну, здесь тоже вы можете читать, собственно, тут комментировать особо. It is advisable to alternate sessions, include treatment of the kidney projection zone, include the anterior projection of the liver, because this the liver is the organ that provides the detoxification, and it should be noted that you should not do a large number of zones in one treatment session. Do 1 or 2 zones each session and then rotate, then alternate between the zones. But don't try to cover everything in just one procedure. This is the most common mistake of these scanner operators. Consider the important role of the central nervous system, because it is also advisable to treat the general zones such as 3 pathways, 6 points, cervical collar zone in subjective or individually dosed mode. If you work in individually dosed mode, use the default state, so frequency 90, everything else is disabled. In subjectively dosed mode, when we move the electrode, we put the frequency 90 Hertz plus intensity 3 or local pain, just like on the previous slide. Продолжайте, да.
As for the modes of exposure, since we're talking about the treatment of children, the energy should always be comfortable. It is also important to build a good rapport with your patient so that they are not afraid of scanner device. So it may make sense to talk with your children before the treatment, maybe maybe tell them a story about scanner, come up with some interesting background for this device. You can say that this is like a space unit or a magic one or something like this. Come with interesting backstory so that they will give you a good feedback on the level of energy, for example. So when we're treating the hyperreflex bladder, we put the high frequency of 120 hertz or the high FM preset. We can use the higher frequency if you want. In case of a hyporeflex bladder, we put the low frequency of 30 to 60 hertz or the low FM preset. And during the treatment process, it is also possible to conduct sessions with swinging modulation. So for example, swing mode or frequency modulation. And in this case, the intensity should be no higher than 3. The duration of your session depends on the cause of enuresis, the age of the child, and the overall duration of the disease. In average, the course will consist of 10 to 15 sessions, 1 sessions per day, and there should be an interval of 1 to 2 months between the treatment courses. And usually, we recommend to conduct 2 to 3 courses to achieve stable, positive outcomes. It is also advisable to carry out simplified uroflowmetry in the interval between courses. So when you are not doing therapy, conduct the uroflowmetry every 15 days to monitor the effectiveness of your treatment. And if needed, to do the possible correction to your scanner therapy. Ну, тоже, наверное, читайте, чтобы, ну, что я буду говорить по-русски, а потом вы по-английски. Только подчеркну, это очень важно. Очень важно. Не надейтесь только на сканер. Вот, пожалуйста, все это очень важно тоже соблюдать. All right. Хорошо. So Yuri is saying that it is extremely important to avoid relying solely on scanner. Of course, scanner is wonderful, but you also need to follow certain recommendations in order to achieve good results besides performing your therapy. There should be diet. Avoid hypothermia, stress, or overwork for your child. Ensure that they urinate before going to bed. Dim the light in the room before they because they go asleep. Use only the hard mattresses, not soft. It is also recommended to turn the baby over their sleep during their deep stage of their sleep. And do the physical activity, strengthen the back and abdominal muscles, and utilize the method of 3S: self-care, self-control, self-hypnosis, the behavioral therapy. You may read some psychology materials on that. Тоже зачитывайте, что говорить. And also, you should perform. You should ensure your child's control of fluid intake in addition to your therapy. This is the method that involves parents in monitoring the fluid intake of their child throughout the day. So 40% of
the daily volume of fluid should be consumed in the morning, 40% during the day, and 20% in the evening. И вот я хочу подчеркнуть этим слайдом, что если у ребенка имеются до 4-5 лет вот такие нарушения в мочеиспускании, это ваша вина. Вы вовремя не заметили, не обратили внимания, решили, что пройдет само. Okay, and Yuri would like to underline, which is extremely important, is that the health of our children depends on attention and care of its parents. Because if there are signs of the neural bladder dysfunction that we discussed earlier, and these signs occur in the age of 4 to 5, this is your fault as a parent. Sorry for being straightforward. This is your fault because you you were not paying attention and you missed some certain signs before, or maybe you did not consult with your doctor or pediatrician, or you thought it will be cured by itself. Ну что, я хочу поблагодарить всех, кто внимательно смотрел и выслушал нашу презентацию. И хочу пожелать, чтобы ни у ваших детей, ни у ваших внуков такой патологии не было. А если вы врачи, чтобы вы правильно лечили эту патологию, обследовав хорошо ребенка, и тогда уже назначив и скенер-терапию, и какие-то, может быть, еще другие препараты, чтобы это ликвидировать. So pay attention and make sure that your child is developing in a healthy way. Yuri would like to wish you that your children will never experience the symptoms that we just discussed, and if you are a pediatrician, to correctly address all these conditions. So now we are done with the theoretical part, and we are good to go with the questions. So I just asked you guys to switch on your mics. You may switch on your microphones. You may write your questions in the chat. So I already see a question. What protocol for adult with urine incontinence for example, after spinal cord injury we would recommend? Is it the same as for children of different or different? Thank you. Юрий Игоревич, вопрос такой. Какой протокол мы могли порекомендовать для взрослых с недержанием мочи? Например, после травмы позвоночника. Будет ли он таким же, как для детей или нет? Ну, вы знаете, я, во-первых, всегда стараюсь говорить то, что я делал сам, и в результатах лечения я уверен. Ну, взрослым я не делал, но исходя из логики обычной, все зависит еще от травмы. Вот вы сказали травма позвоночника. Нет ли там гипса и так далее, потому что работать надо обязательно и 3 дорожки, и 6 точек, и шейно-воротниковая зона, и даже более того, может быть, если эта травма даже касалась мозга или даже не касалась, может быть и на голове то же самое. Поэтому я думаю, что вот центральные все эти наши методики, они обязательно должны бы присутствовать. Ну и если, так сказать, есть возможность, то и то, о чем мы говорили, в частности, методика ладошки, да, это тоже, так сказать, очень важно. Но больше уделять внимание именно супраспинальным и спинальным центрам, то есть голове и, так сказать, спинному мозгу, позвоночнику, если есть такая возможность.
ну, все эти параметры те же. Okay, so answering this question, first of all, Yuri wants to underline that he usually recommends the techniques that he used on his own, and he was a pediatrician. He didn't work with adults that much. So he only, like, everything that he said here, he tried himself on many children and that worked. But according to common logic and his doctor sense and his scanner therapist sense, you will, like, the treatment techniques will be more or less the same, but you will have to concentrate on the neural centers that control the urination. So most probably you will need to concentrate on the spinal cord, so 3 pathways, 6 points, and sometimes even work with the brain. So you will need to work on the head directly. So in addition to what we just mentioned. Okay, another question from Anthony. Any news on the scanner book? Thank you for being concerned with the book, Anthony. Thank you for your question. I'm working on that. I'm really working on that. Sorry for slightly missing the deadlines. It will be there. I'm in the process. Another question from Siva. You said to treat using the following treatment modes. First, preset and local pain, 3 pathways, and the second one is either high FM or low FM. Are these both treatments, and when to use that? Well, yes, these are both treatments, and they are aimed at the neural bladder dysfunction. I guess you can write us. Would you please send us an email to scanner.conference@gmail.com? Let me put it in the chat. Conference@gmail.com. So would you please send us an email, and we'll be able to share these particular slides, the presentation, or I would simply go back a couple of slides so you can make a screenshot. So yes, so this is the first screen. Second, third, and anyways, you will still be able to receive the recording of this presentation. So no worries. All of you guys will receive the recordings, and if you are confused with something, you can always watch it again. Okay, any other questions so far? Ну, если будут какие-то вопросы, их можно задать на следующей неделе, которая будет этому и посвящена. Okay, yes, absolutely right, Yuri. Yuri just said that if you will have any additional questions you will come up with after this presentation, when we are finished, you will have an opportunity to ask them next week, because next week is the end of the month, and according to our newest tradition, we will have the Q&A session, and we'll be answering your questions for the entire hour. So please prepare them. We'll be happy to answer everything you have. For now, I guess we are far behind our schedule. We did a fantastic work today. It was an hour and a half of theory and a bit of questions. Thank you guys for being attentive. Thank you for your questions. Thank you for being interested in scanner therapy and what it can bring to your daily life. And thank you, Yuri, for being with us and for your wonderful lecture. Юрий Игоревич, спасибо вам большое за лекцию. Спасибо. Если хотите Да, там спасибо еще всем. сказать.
Да, пожалуйста, так сказать, надеюсь, что у вас будут хорошие результаты в лечении такой патологии. Да. И всем здоровья. Yuri says that he hopes that you will achieve wonderful results when applying these techniques and treating children with similar pathologies. And he thanks you for being with him today. Okay.